So my name is Jose Roman Leon Lora. I'm first counselor of the European Union delegation in Kiev. Хочу в первую очередь представить мою команду, те, кто будет вести здесь доклад. Я являюсь вице-канцлером, первым советником Европейского Союза в Украине. With my colleague Enzo Damiani, who is the specialist expert of Crimea in the European Union delegation in Kiev. Один из моих коллег, он специалист по Крымскому региону. And I would like to introduce Mrs. Забуковец, who is the team leader of our project on regional development for Ukraine, who has been also working in Crimea. И хочу также представить свою коллегу Таню Забуковец, которая является руководителем группы по работе с региональным развитием в Украине и Крыму. So today the session will be divided in three small parts. First, I will give the floor to Tanya. She will introduce our activities on the regional development in Ukraine. Первая часть нашей секции будет посвящена докладу Тани, которая расскажет о региональном развитии. Then I will take the floor to give some statements, also some informations in order to close our presentation on the activities of the European Union, especially in Crimea. Во второй части я расскажу вам о тех мероприятиях, которые проводит наша делегация в Украине, в частности в Крыму. And in the third part, there will be open for any question for interest for the youth, for the young people, for the rest of the people who's here and who may be interested in our relations and what we are doing here. And we will be very happy to answer as far as we can or we know to those questions. Третья часть будет посвящена вашим вопросам. Мы постараемся вам ответить, сможем мы или нет. Мы с вами сотрудничать. So, Tanya, please. I have very good voice, so I think I don't need I am already 3.5 years in Ukraine and I haven't done the language. Я живу в Украине 3,5 года, но, к сожалению, возможности не будет. I'm leaving the country in November, so it means my project that was devoted to assistance to the government of Ukraine in putting the system for management of regional development and fund, that is the words of President in December 2010, in place with advice how to do it. Я уезжаю из страны уже в ноябре этого года и расскажу вам о том, как реализуется проект по региональному развитию. So the title maybe will not correspond totally because today I was listening to different groups and I will try to wrap up to the regional development. Я сегодня слушала выступления в разных группах, я хочу отметить особенно о региональном развитии. It doesn't matter, it fits also. This title is nothing to say. It's excellent because it's true, it's axiom. There is no development of the country if regions are not developed. Вы видите на слайде заголовок моего выступления, это совершенная правда, потому что без государства не может развиваться, если оно не развивается. Если не развивается регион. So there is nothing else to be developed than territories that belong to the country. Нет, больше ничего нельзя развивать, кроме того, как те территории, в которых находятся в составе государства. When we are talking about regional development, we are not talking only about the sectors of economy or sectors of social sector and so on. Говоря о региональном развитии, мы не подразумеваем развитие именно отдельных секторов. We are talking about three interrelated pillars. Мы говорим о трех взаимодействующих ступенях. The space, the territory, the map of the region, yes, which is the base to build on sectors of development.
На этой основе мы говорим о секторах развития экономики. Fitting exactly what is right for this territory. Который будет подходить именно той территории, о которой идет речь. No industrial zone if the territory is touristic. Если территория является туристической зоной, то здесь не следует говорить о промышленном развитии. Потому что мы... Extremely important. There is nothing than empty space if it is only about space, and empty sectors on the paper when people don't do both. Без людей тоже невозможно развитие, потому что мы не можем говорить о пустой территории, все территории населены, и секторы экономики тоже должны развиваться с учетом потребностей людей. Infrastructure, cross-border promotion, interrelation and networking between territories. И все это должно быть взаимосвязано и связано инфраструктурой. So when we have this, we have to work with our neighbors, we have to work with jump-off neighbors or some other countries, some other regions, some other business partner, and so on. Говоря о региональном развитии, мы должны учитывать сотрудничество с нашими соседями, соседями наших соседей. Только в этом случае возможно. So networking and cohesion are То есть инфраструктура тоже играет horizontal issue to connect all this Это with the является world. горизонтальным фактором для того, чтобы объединить все преступления и способствовать эффективности. So now we have those three factors. If you were today present on presentations, on at least in the plenary part, you will see that how this can work in Sevastopol. Сейчас мы поговорим о том, как эти три фактора будут действовать именно в нашем регионе Севастополе. Во время пленарного заседания мы имели возможность частично с этим ознакомиться. Then they have an idea what they want, where they want to go, where to be. Когда регионы начнут смотреть, каким образом они хотят развиваться, тогда у них появится план такого развития. This process where you have a coordinate system and you have on the vertical the available resources, and on horizontal you have time over time, resources over time, you put the point where you want to be. Если вы возьмете систему координат, и по вертикали у вас будут ресурсы, по горизонтали у вас будут временные ресурсы, временные затраты, вы должны взять, найти точку отсчета, точку, откуда вы будете производить работу. We are on zero, we want to come here. Мы сейчас на нулевом этапе, мы хотим добраться до верха. To know with what resources available in what time we will get to this point. Зная, какие мы имеем ресурсы, мы узнаем, в какое время мы достигнем определенной точки развития. Our resources are this. Вот это наши основные ресурсы. So space, пространство, with natural resources, with geographical position. Со всеми своими природными ресурсами, географическим положением. Both define the sectors. А также человеческие ресурсы и сектор развития. Это будет основа нашей линии в системе координат. This method is obligatory in American planning system. Этот метод является основным в американской системе оценки. Global management approach. Nowadays, in Europe and elsewhere in the world, we talk about smart development. Сейчас мы говорим о так называемом smart development, то есть умном развитии в Европе и в других странах мира. And we will try to find out how we can do that through Sevastopol. Now explained the plan, the future that is government foreseeing, and probably also population. Таким образом, мы будем говорить о том, как это будет применено в Севастополе, какие планы есть у руководства города для того, чтобы содействовать развитию. This we have, people are here, and sectors that can fit to the natural geographical issue, and people that are capable to run these sectors. Мы должны говорить о том, как пространство, как секторы экономики будут способны. I put this on Sevastopol map. I hope that I found the right one. Yeah, this is the right one. I never know how big it has to be. Таким образом, мы должны говорить, как секторы будут подходить к конкретной территории, как люди будут работать. Sorry, we have to repeat also in English.
part. So we have territory. We look at the map and we start to think what we have there. У нас есть территория, мы смотрим на карту и теперь думаем о том, что здесь. Even if you don't know the region, like I don't know this region, believe me. Даже если этот регион вам не знаком, как мне, например. Map says at least 30% to totally unknown person what development can be on such a territory. Благодаря карте можно на 30% точно определить, что на этой территории находится. We have already built capital, people's built capital, so town, buildings, factories, roads, railway. Инфраструктуру, дома, города, дороги. This is all on the map. Это все находится на карте. Yes, only people not. Только людей там нет. If it would be what it is, Earth, yeah, yes, then you could see even cars and people there. Satellite map. Да, если воспользоваться картой Google, спутниковой картой, то можно увидеть даже машины и людей. Okay, but this is the base where we start thinking how we can do all what is the idea where to be in 20 years. Значит, мы должны основываться по карте для того, чтобы определить, к чему мы идем. What are the resources? Какие у нас есть ресурсы, but time is defined, 20 years. Но время у нас уже задано, определено, это 20 лет. So, oh, sorry, I forgot that is nothing if we look only space, sectors, and people, their skills and their needs, their knowledge, skills and needs, if we don't do the coordination of all three together, if we don't do good planning, and that we have no capacity to realize that, even with all money of the world. Даже имея все средства мира, мы не можем осуществить наш план без координации, без планирования, без реализации этого плана. Even if you have all money available, даже если вы имеете все ресурсы мира. You can spend money, easy, but the fact will not be what you put in 20 years target. Деньги можно тратить, но цель не будет достигнута, если вы не поставите ее на 20-летний период. Why I am talking about that today? Почему я сейчас говорю? Because the beautiful idea to raise the money and to have the money with beautiful ideas what to do with the money doesn't work on that simple way. Даже самая замечательная идея о том, куда потратить деньги и где их взять, не будет работать без этого плана. I'm from Slovenia, and that's why I know this case very well. Я приехала из Словении, я прекрасно знаю эту специфику. In European Union in 2004. Это было в Европейском Союзе в 2004 году. 2005, 1st May, report from the government, no one penny use of European structural funds. В мае 2005 года было принято решение, что ни одна евроцент не должен быть потрачен без структур Евросоюза, который бы был привлекательным для инвесторов, для нашей страны тоже. And to prove that we are capable to implement it on good way. И мы не могли доказать, что мы сможем эти инвестиции применить в правильном русле. So looking at the map, I found, let's say, sectors that are related to the territory divided on two parts. One is coastal part, one is inland, but it goes over each other. Глядя на карту, можно сделать вывод, что здесь основные направления сектора деятельности разделены на две части. Одна на востоке, другая на западе. That is only from looking on the map. Believe me, I don't know about the Sevastopol much. Yes? One is, of course, tourism, services besides tourism, that is transport and other services.
Crafts, yes. That is all this what culture and tradition can offer with hand-produced souvenirs and promotion of tourism. С одной стороны, это туризм, связанный с ней инфраструктура и ремесла, то, что может приносить доход благодаря туризму. The inland part is more oriented to produce the food for this tourism. Значит, вторая часть более направлена на производство пищевой продукции для первой части, для туризма. Good wine, ecological vegetable and fruit, which can be then a good reason to promote special tourism. Хорошее вино, которое производится в регионе, экологически чистые продукты питания. To be innovators in preparing the added values to this and the skills where they can be good for services, for tourism. Для реализации этого необходимы человеческие ресурсы, люди, которые смогут применить свои знания, умения для развития этих секторов. If we take now the case of today, beautiful tourism, urbanistically and architecturally presented, it's extremely beautiful and functional. It needs much more around it. So with the people, with inland territory, and with this part which is next, and that is where to get money. Для того, чтобы развивать туризм, необходимы оба фактора, и человеческий ресурс, и внутренняя промышленность для того, чтобы обеспечивать развитие туризма. Следующим этапом мы поговорим о том, как привлечь ресурсы и финансирование на развитие этих отраслей. Even when we have good strategy and good skilled people to do the sectors which are important to the territory, даже имея стратегию развития и имея людей, которые смогут эту стратегию реализовать, we need money. Нужны денежные средства. So the bucket is the concentrated resources. So в виде корзины у нас представлены концентрированные ресурсы, которыми мы можем воспользоваться. This which we said the GMA or Smart Development Map, we go from zero, from today's situation, to some better situation over the time. Если вспомнить нашу карту, систему координат, мы сейчас находимся на нулевом этапе, и мы продвинемся до лучших результатов. We need for that resources, we said. Для этого, как мы говорили, нужны ресурсы. В течение определенного времени. Человеческий ресурс у нас уже есть. Территория — это другой ресурс. Already built capital like towns, like buildings, like ports, like порты, города, дороги уже построены. But still it needed money. So, но деньги все равно еще нужны. The title is the development of region is development of the country. Мы помним наш заголовок, что развитие региона, развитие страны невозможно без развития региона. This region is also part of this state. So, state наш регион является частью государства. State budget should be somehow included in this. Поэтому мы должны среди ресурсов учитывать государственный бюджет. I would expect it is different if it will, but I expect ожидаю, что средства из государственного бюджета будут big developments are always important for countries. Потому что средства всегда важны для страны. Then we have donors and investors. Вторым источником финансирования являются доноры и инвесторы. Which they have to be coordinated, otherwise they go all in the different direction, or they overlap, doing double the same. Их работу нужно всегда координировать, чтобы они не расходились по разным направлениям и не пересекались в своей деятельности. So then we have a local matter also has to be concentrated, focus to what we decided, what we want to do. Второй частью нашей корзины является местный бюджет, который тоже был направлен на основную цель нашу. Even to, we say, tight the belt and to suffer a bit to achieve the objective, because this is the objective we затянуть пояса и направить наши усилия на одну цель. And we have the coordination of all these different budgets,
to each other. Кроме того, необходимо координирование этих источников финансирования для того, чтобы использование средств было более эффективным. Yes. How then to get this on? Каким образом это будет See, работать? I have all presentation in pictures. У меня все представлено в картинках для вашего удобства. I would love that the state sees how they can support regions, territories, villages, towns. Я очень хочу, чтобы государство видело, каким образом оно хочет развивать свои регионы. I would also like that there is any possibility to get from the budget which all country is building something for development back down. Я хотела бы также знать, каким образом из государственного бюджета можно привлечь средства для того, чтобы производить это развитие. But because there is no national development plan, that we would know that. Но так как нет национального плана развития, if this is in it, if state has interest to support such a focus and good development plans that we heard today or we can read in many plans. Государство должно сконцентрироваться на какой-то определенной задаче. How this is normally done, very logically. Образом это происходит в обычной практике, как это наиболее логично сделать. Благодаря национальному плану развития. We have two main actors. У нас есть два основных игрока. We have sectors which are added value sectors, productive sectors. Мы имеем секторы с добавочной стоимостью, то есть секторы производства. And we have sectors which are supporting these sectors. И есть секторы, которые обеспечивают функционирование этих секторов добавочной экономики. But they are money spenders. They don't bring money. These ones are making money. These ones are using money. Производители производят деньги, грубо говоря, а этот сектор не производит деньги, но способствует их производству. And then we have those two horizontal, which always have to be if you want to have your country, let's say that you can love it, you know, environment. Для того, чтобы наслаждаться жизнью в стране, нужно иметь наличие двух ресурсов, которые представлены в горизонтальных блоках. So the environment to protect for future generations, skills of the people, будущих поколений, human resources, и человеческий ресурс. The state has, through their state policy, enabled and this and this. Благодаря государственной политике государство должно обеспечивать деятельность первого и второго сектора. So, if there is no good investment climate, which we mean good investment protection laws, good policy of taxes for investors. Без наличия хорошего инвестиционного климата, без поддержки и защиты инвесторов, это просто невозможно. So the policy, поэтому необходима политика государства. State policy to enable that. Политика государства в области поддержки инвестиций, для того, чтобы реальный сектор экономики мог работать. If there is not good spatial plan, that is your colleague gentleman from Sevastopol explaining the spatial plan. Кроме того, нет конкретного хорошего регионального плана. Then we will not have good combination between space, development and people. First three main pillars. В этом случае мы не сможем максимально эффективно использовать три основных этапа, о которых мы говорили ранее: люди, государство, территория и сектор экономики. So, what I want to say, the region, the development, level of development of the state very much or only depends on how good developed are their territories. But for that, they have to do something. Что уровень развития государства зависит от уровня развития его региона, но без этого этапа это невозможно. So the policy level of the state is extremely important, that
this all can work. Таким образом, государственная поддержка крайне необходима для того, чтобы реальный сектор мог работать. All these issues coordinated is approach that regional development has. Для того, чтобы обеспечить региональное развитие, необходимо взаимодействие всех этих элементов. So about all sectors in one territory like Sevastopol, with all people-related issues. В этих секторах мы имеем вопросы, которые связаны с людьми. So with this, supported by state policy, is regional development. Региональное развитие – это развитие секторов экономики первого, второго порядка и государственная поддержка. Все вместе это может способствовать развитию региона. So when we are talking about development of territory like Sevastopol, city, rayon, or region, country, we are talking about the coordination between productive sectors, enabling through the national policy level and allowing these sectors to have money to spend for education, for infrastructure, and so on. Otherwise they can't. There is no money for it. Когда мы говорим о развитии региона, мы должны понимать, что это прежде всего развитие реального сектора, наличие денежных средств на развитие вторичного сектора экономики, на образование, культуру и государственная поддержка. So, I don't know if that was too much theoretical, but I would just like that all what we heard today, think through the enabling the implementation of good ideas. Это, наверное, прозвучало очень теоретично, весьма доклад, но я бы хотела отметить, что без этой теории невозможно иметь четкий план. This is way of thinking. Это способ мышления. To see how territory requires exactly the right sectors to play on it. Это мы должны иметь такое мышление, чтобы понять, как конкретная территория, какие требования она имеет к секторам экономики. And that people can do that if they have the possibility to spend money on education, on health, and so on. И каким образом люди могут использовать средства на науку, образование, культуру. This is the content of national development plan. Это содержание национального плана развития. All this. Все эти элементы. Vision and with resources for implementation. А также видение и ресурсы для ее реализации. If we would have this, we will know what the policies are, enabling what in Sevastopol can be and how to use the money through Если у нас нет государственной политики в области развития, мы не сможем знать, каким образом зарабатывать деньги и как их использовать. So the other part is very important, that the actors on the localities and actors on national level, you see, they are around together. They have to work together in planning. Okay, national planning system is like umbrella, allowing localities to develop their own needs. Мы должны понимать, что региональное развитие должно идти вкупе с национальным развитием. Если представить национальное развитие в виде зонта, то все регионы должны действовать вместе, и это будет способствовать региональному государственному развитию. And of course, to have good coordinated financial resources. И, конечно, это необходимо для того, чтобы иметь хорошо скоординированные финансовые потоки. Now a bit more about the policy, in order to understand what regional development as a policy is focused to, and then next to it, what that means, village and balancing. Сейчас мы хотим поговорить о том, каким образом можно реализовать политику. Regional development policy. But that is story. How this fits with
actions and sectors. Мы должны знать, как территория влияет на инфраструктуру, на действия, которые нужно предпринять. So you see yourself and you agree that if we have good regional development policy, we solve a lot of problems that we have now in all territories of Ukraine and all other countries. It's not Ukraine and nothing worse. Если мы знаем, какая региональная политика у нас проводится, то это будет способствовать всем решению всех проблем. So this is the regional development policy which is ideal. Это идеальная модель региональной политики. This is, I will say that something what I shouldn't. It's a regional development policy of European Union. Я сейчас скажу страшную тайну, это стратегия развития Европейского Союза. 2 года появится такая возможность это реализовать, и у меня будет прекрасная работа. I would really enjoy it. Мне она очень понравится. Okay, I enjoy it anyway. В любом случае, мне And работа I была приятна. expect that this will come once true. И надеюсь, что все сможет реализоваться. President already had said so we believe that it will Президент come. уже поставил приоритеты, и мы верим, что это получится. Now regional development from the aspect of main pillars. Сейчас мы посмотрим на региональное развитие с точки зрения основных этапов. And you will see how it fits nice with even today presentations. First, we plan to see if what we want to do, to set the target. Первая цель – это планирование наших целей, то, что мы хотим увидеть в This будущем. beautiful tourist complex. В данном случае это красивый туристический комплекс. Then we adjust that to the national interests to see if the country will support that. В дальнейшем мы должны согласовать этот проект с национальными интересами, насколько национальные интересы, есть национальный интерес данных. National strategy, national development plan and national strategy for regional development gives the umbrella that we even can start thinking what we have to do. Национальная стратегия является зонтом, который может нам помочь определить наши цели и задачи. So this is coordinated bottom-up, top-down. Financing. We need a bucket. Следующий этап – это финансирование. Нам нужна наша корзина. We need this bucket with donors, budget, national budget, local budget, investors. To coordinate государственный бюджет и местный бюджет. To coordinate, we have here a National Council for Coordination of Resources, bottom-up system, donors. Создается национальный совет по регулированию денежных потоков. It's always, however it is called, it doesn't matter. It is the coordinated, this bucket, coordinated financial resources. Значит, этот орган, неважно как он называется, будет координировать национальные ресурсы. So donors and budget goes in. Национальные ресурсы, которые budget. Бюджет и донор. Capacities for realization. You need a lot of architects which will really do this. Construction companies that will be able to do this. Capacities to manage all this. Capacities to make a marketing of this place. Третий этап – это возможность реализовать проект. So different type of expertise to use the money and to implement it in one way. All the time monitoring if we are still doing well. На данном этапе необходимо много экспертиз для того, чтобы проверить, как идет реализация. Следующим этапом является мониторинг результатов. Not only result, all the time. Но Continuous monitoring. Это должно проходить в течение всего времени реализации проекта. I was in Yalta once on holidays, and I was laying in front of at the swimming pool in Tourist. Я была в Ялте и лежала возле бассейна в Турист.
And I saw the projects which were not monitored by the owner or whatsoever. Я обратила внимание на те проекты, которые All the time. не были реализованы директором этой гостиницы, не смотрели, да, за которыми не наблюдали и не проверяли в течение. And the project was obviously during the risk period not monitored, and now it is a huge beton skeleton which is just ugly and not giving anything back, destroying. Сейчас мы видим ужасные бетонные конструкции, которые никак не используются. And then you go on the other side of hotel and you see the other 5 like that. И на другой стороне отеля можно увидеть 5 еще таких проектов. So, monitoring Поэтому мониторинг based on indicators, result-oriented indicators, который основывается на индикаторах реализации, will give us a red light where we have to start caring. Something is wrong. Let's do красным светом для того, чтобы понять, что мы делаем. mitigation. Yeah. So I think I finished this. I tried to, on some way, because I have no knowledge about all these beautiful ideas which you today were described to us, to put that on more practical way. But as I said, this is a way of thinking, so it applies to every case. Just Но та теория, которую я предложила, она применима к любому проекту. The sector on the territory where sector fits. Agriculture, not on the promenade. There is no agriculture possible. So not in towns, but in. So what I want to say, sectors are defined by territory. That is a strange idea for all our socialistic countries. Чтобы кратко резюмировать, я бы хотела сказать, что секторы определяются той территорией, на которой мы хотим реализовать проект. We will say that the most important is what people's skills are on this territory, that they define what factory would be there. Можно сказать, что люди тоже определяют их навыки, умения, определяют то, каким образом будет осуществляться развитие. It doesn't work anymore. Но сейчас это уже не так. Mobility and flexibility of work power is sine qua non in economy in global economy. Сейчас рабочая сила становится более мобильной, более and learn what is needed on this territory. И более мобильной, более гибкой, и таким образом может выяснить, что необходимо для данного сектора. That's why they're learning. They call it lifelong learning. Поэтому люди всегда учатся. Thank you very much, and apology if I'm very boring. Извините, если это очень скучно. This is